we've got all of our PA&A, our parts accessories. Imaginez l'instant d'un moment, plus de 100 000 personnes qui se réunissent pour célébrer la saison de motoneige qui est à nos portes. Le A-Days, c'est un événement majeur qui se déroule chaque année en North Branch, dans le Minnesota. C'est plus qu'un simple événement de motoneige, c'est une célébration de l'industrie des sports mécaniques et de la communauté de passionnés qui l'alimentent. En fait, c'est quoi exactement le A-Days? C'est simple. Il y a des courses de motoneige, des épreuves de quad, de motoroute, de la démonstration de produits, des spectacles de freestyle acrobatique. Il y a aussi des kiosques, de fabricants de pièces de rechange, les lignes de vêtements, puis bien sûr, tous nos grands manufacturiers de motoneige. Il y a un swap meet qui couvre le 2/3 de la superficie avec plus de 2000 participants au troc et échange répartis sur plus de 30 heures. Et bien sûr, c'est l'occasion de rencontrer d'autres passionnés de motoneige et de partager nos expériences. Le A-Days, il se déroule en septembre, toujours le week-end, suivant la fête du travail, puis il prend place sur un site immense qui totalise plus de 180 ans. L'événement est organisé depuis 58 ans par les Snow Barons. C'est un club local avec l'aide des bénévoles et des partenaires de l'industrie du powersport. Le A-Days, c'est considéré comme le début officiel de la saison de motoneige et il attire des dizaines de milliers de visiteurs du monde entier. C'est une occasion pour les passionnés de motoneige de se réunir et de partager leur expérience et de découvrir les dernières innovations de l'industrie. Cette année, je n'étais pas tout seul. Laissez-moi vous partager ce qu'ils en pensent. Les A-Days, ça représente pour moi le plus gros événement en Amérique du Nord sur le lancement de produits, sur l'industrie de la motoneige. Ici, on vient voir tous les nouveaux produits, les manufacturiers présentent les nouvelles unités, l'innovation d'année en année. C'est un rendez-vous incontournable au Minnesota pour tous les passionnés de motoneige. Ici, on a de tout pour tous les goûts. C'est ma 6e année que je viens au A-Days, puis j'essaie de venir aux 2 ans, mais c'est tout un show, c'est à voir. Pour motoneige.ca, se déplacer au Minnesota pour le A-Days, c'est un incontournable. Première des choses, ça nous permet de nous immerser à travers un monde incroyable de passionnés, tant au niveau de la motoneige, aussi au niveau du quad avec InfoQuad. Mais c'est vraiment intéressant pour nous autres d'être ici. On découvre de nouveaux fournisseurs, de nouveaux produits qu'on n'a pas nécessairement au Canada. C'est la 4e année que motoneige.ca vient sur le site ici. On découvre à tous les années des nouveaux exposants. Ça nous permet aussi de reconnecter avec les fabricants de motoneige avant la saison de motoneige qui va commencer dans les prochaines semaines, les prochains mois. Dans mon cas, le A-Days cette année, c'était ma première présence. Mais comme vous voyez pour eux, c'est rendu un événement qui est à ne pas manquer, que vous soyez un mordu ou bien un débutant dans l'activité. En parlant de mordu, j'ai rencontré le coureur Jordan Lebel, qui est carrément tombé dans la motoneige lorsqu'il était tout jeune. Puis il nous en dit plus long sur ses objectifs pour la prochaine saison de snowcross. Salut, moi c'est Jordan Lebel. Je cours pour Bombardier depuis que j'ai 6 ans. Je cours en pro au ISOC pour Warnet Racing. Moi dans le fond, depuis que j'ai commencé la course à 6 ans au SCMX, j'ai fait une course quand j'avais 6 ans. On a tombé en amour avec le sport dans le fond, après ça on a continué. On a fait le SCM jusqu'à temps que j'ai à peu près 11-12 ans, on a fait quelques courses aux États-Unis. Après ça, à 15 ans, j'ai été dans l'équipe Boss Racing. Après ça, j'ai été transféré à l'équipe Warnet. Et depuis ce temps-là, je suis avec Warnet. Ça va être ma 3e année en pro, ça va être ma 5e année avec l'équipe. Cette année, on vise encore le top. Dans le fond, cette année, le but, ça serait de gagner le championnat. L'année passée, puis le 2 ans, on a fini 2e les 2 années. Il manquait quelques pièces qu'il fallait mettre ensemble, mais je pense que cet été, on a travaillé sur les affaires qu'il fallait travailler. Puis je pense qu'on est prêt à tout mettre les blocs Lego ensemble et être capable d'être sur la première marche du podium à la fin de l'année.
J'aimerais ça remercier tous ceux qui me supportent, que ce soit au Québec ou ici, tout le monde qui nous donne un petit peu d'aide, qui nous ont supporté au cours de ma carrière. C'est très apprécié, c'est grâce à tout ce monde-là que je suis rendu ici maintenant. J'aimerais ça remercier surtout Ski-Doo. C'est eux autres qui m'ont aidé le plus au cours de ma carrière. Makita, GMC, Bob de couleur, puis toute l'équipe dans le fond de Warnet. C'est surtout grâce à eux que je peux être ici aujourd'hui. Jordan est un jeune qui est rempli d'avenir et toute l'équipe de motoneige.ca lui souhaite une saison à la hauteur de ses attentes. Restons du côté de Ski-Doo. J'ai rencontré Dave Noronha, l'un de leurs ambassadeurs, qui nous en dit plus long sur la gamme des motoneiges de montagne pour 2026. Hey guys, Dave Noronha, and welcome to Heydays 2025-26. And we're here in the Ski-Doo booth, and it has been an amazing weekend. So many people coming out. It's so great to see all the sledders back and ready for winter. So let's all make it a good one. And I've been working with Ski-Doo since 2010 as a Ski-Doo ambassador. So I work on the mountain side, riding mountain sleds out of Squamish, British Columbia. So that encompasses sort of Squamish, Whistler, and Pemberton, and then further into the interior. And today I'm going to talk a little bit about the 2026 model year for Ski-Doo on the mountain side. So I'm sitting on here is the Adrenaline. This is in the 600, but it can also come in 850. And for the first time ever, you can get an in-season Adrenaline with the 850 turbo. So it's the first time we've offered a turbo in season. And the Adrenaline is the perfect snowmobile for anyone who's looking to get out, have fun, and ride the easiest snowmobile on the snow. It has T-motion, it's super lightweight. Like I said, you can choose the 600, 850 naturally aspirated, or the turbo. They all have amazing linear, clean power, and just makes it super enjoyable. And then behind me, that beautiful green color, is the Summit X. Now this was a spring check only model, and it dropped between 9 and 14 pounds in the naturally aspirated 154 using that ultra lightweight track. So why the difference in the weight is if you have a turbo, there's a few things on it that it doesn't have on the naturally aspirated that make the naturally aspirated a little bit lighter. So depending on which model you have, or if turbo naturally aspirated, depends on that weight. It has T-motion, a DS3 ski, aluminum A-arms, and it's just made to be super lightweight. It's my sled of choice because it's so easy to ride, and it really feels like you're just skiing through deep powder. It's incredible, and it will do anything with that 850 turbo power. And then we don't have one here, but the Summit Expert is, the change for that is the 32 front end. So that is a huge change, and it is amazing to ride. It turns so much easier, so much less input for side hilling, and people are absolutely going to love that snowmobile. And then directly behind me is the Freeride, and that's a whole different animal. So one of the things with Ski-Doo now that we have kind of in spring only checks, we have 3 models. You actually have to decide what kind of riding you do, and you have to be honest with yourself and accurate, because they specifically have a lot of changes that make them better for that type of rider and will make it less fun if you're not. So the Freeride's a perfect example. The calibration on that is literally 4 times more than what it was in the past. So when you compare to the calibration, it's almost the exact same as the XRS trail sled. You know how stiff that sled is? Anyone who rides trail sled super fast. And it's done because that is designed for hitting ditches, going big air, and just doing that, and it does that so well still with those Kaiba 40 high capacity shocks. And it also has the shorter tunnel, but not the shorter heat exchange. On the Summit Expert and on the X, it has a shorter tunnel and a shorter heat exchange, again, to drop less weight. And it just looks so good in that beautiful blue color. That's going to be a hit. It always is.
And so there's lots coming new for 2026, and it's going to be an amazing year out on the snow. Dave Noronha, c'est tellement quelqu'un de sympathique. Puis il connaît vraiment son sujet sur les motoneiges qu'il dit. Puis ils n'ont pas de secret pour lui. Maintenant, du côté d'Arctic, nous avons été soulagés d'apprendre le printemps dernier qu'un groupe d'investisseurs s'emportait acquéreur. J'ai rencontré à ce sujet Troy Alverson, le directeur en ingénierie. Okay, yeah, I'll tell you a little bit about our new owner group that's involved with Arctic Cat now. One of the lead guys is Brad Darling, who used to work for Arctic Cat back in up until I think 2016 time period. So he was the general manager for snowmobiles for Arctic Cat back then. His background was in a sales background, so we're really excited to have Brad take over the reins on the company because he has such a deep background with snowmobiling in general. As a little child to working in a dealership with his family, and then selling the product, and then leading the brand for a period of time. And then he went and did some other things, and then he came back, and now it's been really exciting to having him on board because he's very excited for the brand itself and for the future of Arctic Cat and snowmobiles and off-road. But you know, his background with snowmobiles has been integral because he knows that, you know, we need to keep moving forward in development and providing product for the customers that make them want to continue to buy our product. So we are always working at trying to find something better and that's going to make the experience for the customer more memorable and exciting for them, and them wanting to be on an Arctic Cat is very important to us. But really just the vision of the company being one of listening to the riders and what they look for in an experience and a product. And us as in the engineering team, we take that information. Plus we all are riders ourselves, so we know what we need to do, and we're always striving to make the product better and to find new ways that our competition doesn't do, so that Arctic Cat will be the brand of choice. Comme vous avez pu voir, c'est avec un soulagement qu'Arctic Cat poursuit sa riche héritage et nous en sommes très heureux. Tant qu'à y être au Hay Days, j'ai rencontré l'inventeur des lumières de casse de sécurité, M. Len Johnson. Hi, I'm Len Johnson from LJE Products, and I'm the guy that's known for the helmet lights that you see on the back of helmets. I grew up on the Canadian border in a small town in Pittsburgh, New Hampshire, so I'm very familiar with Quebec. I've ridden up there a lot through my career, and I still keep going back because you guys have some of the best trails in the world. But as a snowmobiler, I wanted to make things a little safer. So one of the first products that came out with was our Blizzard Buster helmet safety light. And that's the light that goes on the back of your helmet that works incredible in snow dust. And these have become super popular around the snow belt of the United States and Canada. But as a electrician and an entrepreneur, I've been working on other products throughout my career. And one of the ones I want to talk to you about today is our Trail Courtesy Light. And this is a simple plug-and-play kit that eliminates the need for hand signals when you're riding your snowmobile and you approach other oncoming traffic. And basically what it is the amber light displayed on the front of the snowmobile means caution, there's more traffic behind me. It just as a courtesy tells the traffic coming towards you that just expect more snowmobiles that are behind me. Now the last person in the group would display green, and green means I'm the last person that I'm aware of on the trail, and obviously you want to be checking your mirrors and make sure no one else is behind you from a different group. And that just tells people should be okay until you meet the next group of snowmobilers. Now if you're riding by yourself, you would display green as the color because you're by yourself, you're solo. So that is what we call our Trail Courtesy Light, and that we released last season, and it's been very, very successful in the New England area where I'm from.
Another product that we have, and this trail courtesy light is mounted right on the snowmobile. There isn't any opening the hood. There's no wiring in the battery. It plugs into your current RCA jack for your electric shield, but it also has a splitter which allows you to plug your shield back in so that you can still have your helmet's safety light and your electric shield working. Another product we have, which is specifically for Polaris, is called our whiteout light. And the whiteout light is a kit that I developed because when I shut my sled off, I wanted to still have a light, because you know a snowmobile, you can't have a light with the snowmobile not running. So I created a kit with its own switch on the dash, which is backlit, and it allows me when I'm stopped to have light, but it's also like a fog light in a car. It puts out an additional 1500 lumens of light around the front and sides of the snowmobile. And I'm working on a kit for Gen 5 Ski-Doos and old wide body Gen 4 4-stroke Ski-Doos. And that should be available maybe later this season. Then we also have our own power cord. Most of the power cords that run your electric shield on your helmet are actually audio cords adapted for the snowmobile industry. And you'll notice they get very stiff in the cold and they end up breaking a lot. One of the things that happens is, because they're an audio cord, these tips will end up breaking off in your heated visor port, your RCA port on your heated visor, and it gets stuck in there because it's basically a metal sleeve sitting over a plastic tip. Mine, we own the mold that makes these. Solid metal, they will not break off. The cord is not vinyl rubber, it's silicone rubber, which means in cold weather, it doesn't get stiff, it stays flexible. We also use a right angle adapter so it can't pull out of your heated shield port or out of our Blizzard Buster. And I'll give you a little demo here. When you plug it into our Blizzard Buster, it's not coming out, it stays in. The other advantage of this cord is that the wiring in here is twice as thick as the competition's. It's really made for power, not for audio, and it's high tensile copper wire. And we have a twist lock connector, so when you put this on and twist it, it can't pull apart. So you don't have to worry about these popping apart when you're riding. And then we also have, and this is new, we released this last season, we make a kit specifically for the Mission helmet light. The Mission helmet. So the CKX Mission, we make a side panel that replaces the factory side panel. This is for the AMS system, which is the air management system. And this replaces the existing side vent and allows you to have a wire that goes back to a module, which is an LED module, which replaces the back vent on the back of the helmet. And now you have a 200 lumen light, which is just like this setup, but it looks a lot more factory, a lot more built in, and it just makes snowmobiling safer because we call it the helmet safety light. It's also known as the Blizzard Buster. One more thing. I know a lot of you Canadians like the oxygen helmet, but you notice the light module on there is not very bright. Well, we have a replacement light that sticks right over the existing magnetic module, the E-Link, and it connects to your E-Link power supply, and you just peel and stick this light right over the existing light that's on the helmet, and it has 200 lumens of light, which is 5 times, 10 times more powerful than the stock unit, and it's color selectable. There's a little switch on the side. It'll do 15 different colors. And the reason we do colors is that way you know who's who in a group, right? I'm red, you're blue, somebody's amber, somebody's green. We always know who's who in the group. Another excellent safety product from LJE Products, and we'll see you guys on the trail. La sécurité est primordiale en sentier et tous les produits de LJE Products sont, croyez-moi, d'une qualité qui est supérieure. N'hésitez pas à aller visiter leur site internet. Du côté de BRP, on ne cesse d'innover et je les ai questionnés sur les nouveautés 2026 en navigation chez Ski-Doo. Salut, c'est Julien de chez BRP dans l'équipe Connectivité.
Donc en 2026, on a plusieurs nouveautés pour la connectivité et l'application BRPGO sur nos Ski-Doo et Lynx 2026. Donc l'an dernier, on a lancé le GPS intégré qui était un nouveau système de navigation. Donc on a le système de navigation intégré et l'application BRPGO, donc deux systèmes qui offrent plusieurs fonctionnalités. Et pour 2026, la plus grosse nouveauté sur notre système de GPS intégré, c'est la fonction groupe. Donc maintenant, vous pourrez voir et localiser vos amis en temps réel sans réseau cellulaire. Donc pas besoin de connecter un téléphone, pas besoin d'avoir de réseau cellulaire. Vous allez voir vos amis sur la carte, directement sur l'écran de Dispo Secor. C'est super aussi parce que pour se créer un groupe ou rejoindre un groupe, c'est super simple. Ça prend seulement un code avec 4 chiffres. Puis le groupe va être gardé en mémoire juste avant que vous décidez de le quitter. Donc si vous conduisez sur plusieurs jours, vous allez pouvoir tout le temps voir le même groupe. Donc pas besoin de créer un groupe à chaque fois que vous allez conduire. Aussi, cette nouveauté est disponible en rétrofit sur les véhicules 2023, 2024, 2025 qui ont l'écran de Dispo Secor. Donc, ça prend simplement une mise à jour du logiciel qui peut être faite via Wi-Fi et d'ajouter le nouveau module qui est vendu en concessionnaire. Donc, ça, c'est la plus grosse nouveauté pour le cadran, pour le système GPS intégré. On a aussi des belles nouveautés pour l'application BRPGO. Donc, BRPGO, c'est notre application de navigation. On connecte à l'écran de Dispo Secor pour avoir plus de fonctionnalités de navigation, comme la planification d'itinéraire, la navigation étape par étape, des points d'intérêt, etc. Et depuis quelques jours, on a lancé une nouvelle version de l'application qui permet d'avoir une expérience plus simplifiée et en mettant plus d'emphase sur le propriétaire d'un véhicule. Donc, vous pouvez facilement acheter votre véhicule à votre profil et avoir des informations sur votre Ski-Doo, sur votre Lynx, avoir un nouveau tableau de bord qui vous dit combien de rides vous avez fait pendant la saison en utilisant BRPGO avec la distance, le temps passé dans les sentiers, etc. Ainsi qu'avoir du contenu personnalisé sur votre Ski-Doo. Et on a aussi refait quelques fonctionnalités de navigation pour simplifier l'expérience. Donc, tout ce qui est la planification d'itinéraire, la navigation détaillée, qui peut maintenant être bonifiée en ajoutant des points d'arrêt, comme les stations d'essence, les restaurants, est améliorée. Et aussi la fonction groupe dans l'application qui marche avec réseau cellulaire, qui est aussi beaucoup simplifiée pour apporter une expérience plus agréable avant, pendant et après vos itinéraires. Donc, c'est ce qui conclut là, les nouveautés de navigation pour 2026 Ski-Doo. Voilà ce qui conclut mon léger tour d'horizon de mon passage au Hay-Days au Minnesota. Pour être honnête, il faut vraiment vivre cette expérience-là au moins une fois dans sa vie. Si vous avez changé d'y aller un jour, préparez-vous à vivre quelque chose qui est unique. Peut-être, là, qui sait, on va s'y voir l'année prochaine.